Thank you. Good evening. It was, as we expected, a very tough game, a game that we should play in the same level for 40 minutes, which we didn't. You know, it's for 3 quarters we controlled the game. We were leading even with points, with 10 points up, sharing the ball a lot, defending really well. But, you know, then we start rushing a little bit in offense. We took a lot of on-ball possessions instead of, you know, keep on passing the ball, sharing, and find with patience the open look. At the same time, of course, 3 players really talented that they have, Boboa, Clyburn, and Mrs. They made really big shots, some, you know, some buzzer beaters, some, you know, shots at the end of the shot clock that they really hurt us. We have to congratulate them because, you know, they insist and finally they found a way to win the game. And we need to get back immediately to our, you know, job, to our work, to analyze what we should do better to lead the game for 40 minutes and not only for 30. Thank you. Herkese iyi akşamlar. Aslında beklediğimiz gibi gerçekten zor bir oyun oldu. Takım adına aslında biraz mutluyum. 2 çeyrek önde 10 sayı farka karşı çıkmayı başardık. Maç boyu güzel bir defans yaptık, iyi bir defans yaptık. Ofansta aslında biraz bulduğumuz pozisyon kayıplarında, pas kayıplarında, dönerkenki pas kayıplarında bulduğumuz hatalar bizi geri düşürdü. Boboa, Clyburn ve Misic'i tebrik etmek istiyorum. Aslında çok zor sayıları buldular. Savunması çok zor oyuncular. Takımı ayrıyetten Anadolu Efes'e tebrik etmem lazım. Çok güzel bir maç çıkardılar. Kendi adımıza da aslında çalışmamız gereken şeyleri de bu sefer daha net bir şekilde görmüş olduk. Teşekkürler. Question? Coach, you mentioned that you controlled the game for around 3 quarters, but before the half part, it was not for a 3-pointer of Vesenkov. You probably went down on the halftime. What was the point when you started not making shots, and what happens on the mind of the players? It was a fall down, and Efes used it for win the game from it moment to on. What happens to on the players? First of all, I don't agree. You know, you said about a 3-point shot of Vesenkov, but we were leading the score. You know, we had 10 points difference, and in the third quarter it was the same, more or less. What happened? Yes, first of all, happened that the great talent of those players that they score, if I'm not wrong, 60-something points from 80. You know, and the 3 of them are, you know, perimeter players that they can, you know, keep the ball, take the decisions, you know, and it's difficult. You need to find 3 defensive players, especially when they play all together, to defend well. I think we were solid defensively for 30 minutes, but okay, you know, some 1-against-1 pull-up jumpers that Clyburn took, some of them were contested. You know, they influenced the mentality of the team. You know, it's, when the other team is scoring so big shots, usually, you know, your faith is going down. It is what it is. You know, it's. I'm happy for the team. You know, it's. So far, we're doing really well. Today, we competed to the European champions. Right now, they are really in shape. It looks like they are in shape. But we still are doing our job. You know, we have to develop more players. We need to develop our game. We need to improve our game. And finally, you know, our target is to go to the playoffs. It's not easy at all, you know, with this competitive EuroLeague. Öncelikle bahsetmeliyim ki maç başından beri zaten ilk 3 çeyrekte lider tuttuk. 10 sayı farkı bulduğumuz anlarda bile hani, güzel bir oyun çıkarmaya devam ediyorduk. Ne olduğunu bahsedecek olursak dersek 3 oyuncu gerçekten doğru kararları aldılar. Beraber oynuyorlar zaten sürekli oynadıkları için. Bizim karşımızda oynarken zor sayıları üstümüzden olmayı başardılar. Bence defansımız iyiydi. Karşılarına durmak için gayet iyiydi. Akla gibi oyuncular zor sayıları bulunca tabii ki moral olarak da düşülüyor. Rekabetin yüksek olduğu bu tarz maçlarda bunlar yaşanabiliyor. Ama işimizi yaptık, yapmamız gerekeni yaptık. Hedefimiz playoff'lara katılmak olacak. Playoff'lar için yarışacağız. Yes. Are they in some period? So my question is, first of all, congrats on besides the winning, losing. You guys are playing good. Thank you. So what do you think about the standings right now? Like you
you guys have lost the game, so the rivals are actually didn't play yet. So what do you think about standings? Look, honestly, I don't see the standings. You know, it's really a mess. If you see the standings, you know, you see so many good teams. Some of them, they are not even in the top 8, and the schedule is really hard. I have a philosophy, and I try to pass this to establish this to the whole team. But you don't care about the standings, don't care about the schedule that we have so far away. We just need to focus on the next game. On Monday we have a very demanding game for us against Panathinaikos for domestic league in our home court, and then we need to play against Virtus. It's just the schedule really tough. There is no easy game. There is no game that you can underestimate the opponents. Everybody has talent. Everybody has knowledge. You know, it is what it is. We have to do our job, and I'm sure that we are going to make it. We have a good team, and we proved it a lot of times this year. Gerçekten aslında bunu söylemesi zor bir soru. Takvim zorluğu ama aslında sadece kendi oynadığımız oyuna odaklanmamız lazım. Pazartesi itibariyle evde bir maç yapacağız. Ondan sonra Virtus'la karşı karşıya geleceğiz. Her takım yetenekli ama biz kendi yapmamız gereken odaklanırsak iş sonunu bir daha görüyorum. Takım adına mutluyum. Thank you. Of course, it's very important victory for us, especially because we didn't start the game well. We start the game with turnovers, and we gave the control of the game in the first half to Olympiacos. So we didn't share the ball. We have a lot of problems in offense. But anyway, so even in the first half, we made a good defense. I believe that after we talk in the locker room in the second half, we improve to our aggressivity in defense. And in offense, we start to share the ball. We start to play more half-court offense, because in the beginning, we tried to break the game with the running game, early fast break, but all missed shots, all turnovers. So it was completely against us, the basketball that we played in the first half. Second half, we played with more control, half-court offense. We used well to our set offense, to off-screen shots, to Roderick Beboa. Then, of course, with Micic, Clyburn. So we found our spacing, good spacing. And then we take the confidence and we play our regular game. We have a lot of contribution in defense. Also with Isaiah Thomas tonight, he gave us a lot of aggressivity. And at night that we had a problem without Amat Mbaye, that he was sick tonight.
So it's very important victory for us. Çok önemli bir zafere imza attık. Maça iyi başlayamadık. Top kayıplarıyla oyunun kontrolünü kaybettik. Ama her halükarda maçın ilk yarısında iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. İkinci yarı öncesinde soyunma odasında agresifliğimizi arttırmamız gerektiğini konuştuk. Savunmada agresifliğimizi arttırdık. Hücumlarımızı yarı saha hücumlarına çevirdik. Oyunun kontrolünü daha fazla ele geçirdik. Set hücumları yaptık. Topsuz koşulardan iyi şutlar bulduk. Aynı zamanda Will Clyburn ve Vasilya Misic'ten de iyi katkı aldık. İyi spacing ve iyi alan paylaşımı yaptık. Güven kazandık ve zafere ulaştık. Ayrıca savunmada Isaiah Taylor'dan iyi katkı aldığımızı düşünüyorum. Maç öncesinde kadrodan çıkardığımız Amate Mbaye olmadan çok önemli bir galibiyet elde etmiş olduk. Coach, you mentioned after the halftime the team changed it. The perspective was different after put the jersey in the standings for Bruno Simon. The team looked like this was a party for scoring, but the mentality changed completely. What did you say to them in the locker room? What was that key part that you said that make them change? Actually, in the locker room, we talk to play more half-court offense because in the beginning, when we go down 7-0 and we made the turnovers in the beginning, we lost the control and we tried to immediately to come back to game. And with the emotions we spent many turnovers in the fast break, early shots without any good spacing, without any organization. Then we talk about this to don't make a panic. We were down 8 points in the halftime, but I saw that after the 7-0 on the first 2 minutes, the game was tie game. So we went in the locker room by 8 points. Then we make better organization, and of course, maybe like you told, the Krostav Simon jersey gave also extra motivation for the players because we spent excellent time with him all together, all players. We had great successful in the European basketball. Öncelikle soruyla başlayacağım. Simon'un oluşu sebebiyle ilk yarıda bir hücum partisi olarak geçmiş olabilir mi? Oyuncularınıza bu ilk yarının ardından soyunma odasında neler söylediniz? Cevap da şu şekildeydi. Soyunma odasında daha çok yarı saha oyunu oynamamız gerektiğini ve kontrolü ele geçirmemiz gerektiğini vurguladık. İkinci yarıda daha iyi alan paylaşımı yaptık ve soyunma odasına 8 sayı dezavantajla girmemize rağmen panik yapmadık. İkinci yarıda daha iyi hücum yaptık. Tabii ki Simon'un forma töreninin, onun burada olmasının da bize ekstra motivasyon sağladığını düşünüyorum. Çünkü kendisiyle birlikte çok iyi zamanlar geçirdik. Çok büyük başarılara imza attık. Avrupa basketbolunu en önemli takımlarından biri olduk. Arda İnan'ın son periyottan tebrik ediyorum. Takımın genel olarak kimyası, hissiyatlarıyla ilgili ne düşünüyorsun? Nasıl bir atmosfer var içeride? Özellikle de hani Larkin'in sakatlığı sonrasında da gelişen bir süreçte güzel oynadığınızı gördük. Genel olarak atmosferiniz nasıl? Yani bizim atmosferimiz hiçbir zaman zaten kötü olmadı ama ilk başlarda kaybettiğimiz hep o son saniye uzatma maçları, Larkin'in dışında Rodrik Beboa'nın 3 maçta oynamaması ki bu maçların içerisinde işte Fenerbahçe, Bayern Münih maçları var, kaybettiğimiz maçlar var. Larkin'de olmayınca Beboa'nın ne kadar önemli bir oyuncu olduğu bir kez daha ortaya çıktı şu son kazandığımız maçlarda. Onun için biz panik yapmadık.